කොහොමද පරිසරේ? ඉතින් කාලෙකින් අපිත් ආවා බෙලිහුලිය පැත්තට. ඉතින් මෙන්න තමයි හිටියේ. මොකද අපි කට්ටිය වෙලාවට අද ලෑස්තිුනේ නැහැ. අද යනවා අපි හාවගල. ඉතින් අද හාවගල ගිහිල්ලා නෑ ඉඳලා ඒ සිංගලත් වලට පෙන්නන්න. මම මෙතන වැඩි වෙලාවක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. මොකද කිලෝමීටර් 3ක් නගින්න ඕනේ අපි. හන්දොඩට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. අපිත් එක්ක කන්ද නගින්න යන්න. මම දැන් අපිත් එක්ක උඩටම නගී වගේ. My darkest memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. 'Cause you make me love my imperfections. Yeah. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do you do 'cause I'm feeling so cool.
good morning. අපි ඉතින් උදේම නැගිට්ටා සන්රයිස් එක බලන්න. මීදුම නැහැ ඉතින්. මම පේන තියෙන වටේ. උදේ නැගිටිද්දිත් මීදුම නම් තිබ්බේ නැහැ. මේ අපිත් එක්ක අප කට්ටිය. හීතලින් දැන් ගොඩක් මම පට්ටම හිතලක් තියනවා. ඉතින් ඊයේ ඉතින් උඩට ඇවිල්ලා කතා කරන්නම් කොට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ අපි ටෙන්ට් එක ගහන්න පටන් ගත්ත වෙලේ අතරට ඉතින් ඉතින් පට්ට මුලක් තිබ්බා ටෙන්ට් එක ගලවගෙන යනවා ගහපු තැන. ඔයාලා දකින්න ඇති ඉස්සලම ගහපු තැන. ඊට පස්සේ ආයෙ වෙන තැනක් හොයාගත්තා. මොකද මේ දර හොයාගන්න ඕන කතන්දර ටික නිසා ආයෙ ඉතින් කතා කරේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් හාවගල කැම්පින් කරනවා නම් විශේෂම දෙයක් කියන්නම්. පොලිතින් ගේනවා නම් අරගෙන යන්න. මොකද මේ එතන ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා කියන්න නම් බෑ. ගොඩක්ම විනාශ වෙලා වගේ තින්නේ. වතුර බෝතලයක් ගෙනන අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න. මොකද ඔක අරන් යන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. පේන ගමනුත් දැක්ක පාර දිගට වතුර බෝතල් දාලා තිනවා. ඒ වගේ වැඩ නම් කරන්න එපා. ඉතින් මොකද පරාදයක් එක. මෙහෙරින් පේනවන්න කොළඹදුල්ල පාර. එතන විතර වෙන්නේ. අපි රෑනම් දැක්කා ඉතින් ලයිට් ගොඩාක් තියෙන දැක්කොන්න අකුතලේ පැත්ත පෙරගල වෙන්න ඕනි. දැන් නම් ඉතින් හොයාගන්න බෑ කොහෙද කියලා. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ අපිත් එක්ක යාළුවෙක් ආවා. මේ ඉන්නේ යා. ඊ රැලියටකම්ම අපි කුඩාරම ළඟ හිටියා ඉතින්. මෙතනටත් ඉතින් එනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙයාව දැකපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie.